When a dice is rolled or a die is rolled, at random, then probability of getting first one an even number, second an odd number, third a prime number, multiple of 3 lies between 3 and 5, less than 6 and greater than 6. ఓకే, యాదృచ్ఛికంగా ఒక పాచికను కనుక దొర్లించినట్లయితే దాని ముఖంపై ఒక సరి సంఖ్య, ఒక బేసి సంఖ్య, ఒక ప్రధాన సంఖ్య, 3 యొక్క గుణిజము, 3 మరియు 5ల మధ్య ఉండేటటువంటి యొక్క సంఖ్య, 6 కంటే తక్కువైన విలువ, 6 కంటే పెద్ద విలువ పడే ఘటన సంభావ్యతలు కనుక్కోవాలి. So then we need to find out the probabilities of getting an even number, an odd number, a prime number, multiple of 3, lies between 3 and 5, less than 6 and greater than 6. So before going to solve this problem, first we need to write it, the total number of outcomes in the sample space. అంటే శాంపిల్ ఆవరణలో ఉన్నటువంటి యొక్క టోటల్ అవుట్కమ్స్ రాయాలి. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ జనరల్లీ వి సే దట్ n of s, 1 die అంటే దట్ ఈస్ 6 raised to 1. సో వి గెట్ 6 ఉంటాయి టోటల్ గా. సో వి నో దట్ s contains the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. అంటే శాంపిల్ ఆవరణంలో మనకు 6 ఉంటాయి ఇక్కడ. రైట్. సో లెట్ us come to the first problem. ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సరి అనుకోరాది. ఈవెన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, p of either 2 or 4 or 6. అంటే ఇక్కడ మనకు we have the how many number of favorable cases to happen this event? Yes, there are 3 favorable cases. So that we can write n of e by n of s. That means here favorable cases 3, n of s is 6. So we know that 1 upon 2. So let us move to second one, p of odd. So probability of getting an odd number. Odd number means 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇక్కడ odd numbers ఏంటివి మనకు 1 or 3 or 5. Same chances here also. n of e upon n of s. అంటే ఇక్కడ n of e అంటే 3 రాస్తాం upon 6. So its probability also 1 upon 2. So let us move to the third problem. So prime number. Probability of getting a prime number. So what are the primes from 1 to 6? Yes, 1 is neither prime, so nor composite. So 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, and 6 is a prime number. So p of 2 or 3 or 5 or 6. 2 is a even prime. రెండును ఏమంటారంటే సరి ప్రధాన సంఖ్య అంటారు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఛాన్సెస్ ఏమున్నాయి? సో హియర్ ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఆర్ 4 out of 6. అంటే ఇక్కడ 4 upon 6. So if you simplify further, 2 2 ja 2 3 ja. So that is 2 upon 3. Right. Let us move to fourth problem. Probability of multiple of 3. అంటే 3 యొక్క గుణిజము. Multiple of 3 అంటే 3 యొక్క గుణిజం అంటే 3 or 6 వస్తుంది. అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6 లో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 ఓన్లీ we have 2. One is 3, other was 6.
So here n of E upon n of S. So n of E is actually here 2 upon 6. So 1 by 3. Probability is 1 by 3. I hope it's very clear to you. Okay, now let me move to the next fifth question now. Fifth question. So probability of lies between 3 and 5. That means 3 less than, suppose if you say the number x less than 5. అంటే 3కు 5కు మధ్యన ఉన్నటువంటి యొక్క సంఖ్యలు అంటే కేవలం 1 4 మాత్రమే ఉంటుంది అంటే p of 4. Probability of getting 4 when a dice is rolled అంటే ఓన్లీ 1 ఛాన్స్ ఉంటుందంటే ఈక్వల్లీ actually likely events they are. So that's why here n of E upon n of S. So n of E is 1 upon 6. So next, less than 6. Less than 6 ante we can write like this: p of x less than 6. 6 కంటే తక్కువైంది. 6 కంటే తక్కువైనప్పుడు 1 2 3 4 5 6 లో getting 1 getting 2 getting 3 getting 4 getting 5. So p of ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు 1 or 2 or 3 or 4 or 5. Again n of E upon n of S అంటే ఫేవరబుల్ కేసెస్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్. ఇక్కడ ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి 5 ఉన్నాయి. సో 5 upon 6. నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 6. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం. సో p of x greater than 6. సో is there any possibility to get greater than 6 when a dice is rolled? అంటే ఒక పాచికను దొర్లించినప్పుడు 6 కంటే పెద్ద సంఖ్య పడే అవకాశం మనకున్నదా అంటే జస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పడే అవకాశం లేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏం రాయొచ్చు n of E by n of S. సో నో పాసిబిలిటీ, జీరో ఉంటాయి. సో n of S is 6 0. So whenever the probability is 0, then we know that this is called impossible event. Impossible event. దీన్ని అసంభవ ఘటన అంటారు. ఇది జరగదు, రైట్? These problems are related to the single dice. So now let us move to when 2 dice are rolled. Let us solve the problems. So when 2 dice are rolled, dice is the plural for die. When 2 dice are rolled at random, then probability of getting a sum or score or total, దీన్ని 3 రకాలుగా అంటారు. either a sum or a score or a total, number appear on them. First one 2, second one 3, third one 4, fourth one something 5, fifth one 7, sixth one 10, seventh question 11, so 12. Even sum or even score, even total, even score, odd score, prime score. So let me explain in Telugu. చూడండి, 2 పాచికలను దొర్లించేటటువంటి ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగంలో వాటిపై చుక్కల మొత్తము, దాన్ని ఏమంటారంటే స్కోర్ అంటారు, లేకపోతే చుక్కల మొత్తం అంటారు. 2 కావడానికి, 3 కావడానికి, 4 కావడానికి, 5 కావడానికి, 7, ఈ విధంగా 10 11 12, లేకపోతే సరి వాటి యొక్క మొత్తం సరి స్కోర్ కావడానికి, బేసిస్ స్కోర్ కావడానికి, ప్రధాన సంఖ్య స్కోర్ కావడానికి గల సంభావ్యతలను కనుగొనాలి. దీనికి ఒక మీకు షార్ట్ కట్ చెప్తాను. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద షార్ట్ కట్,
what are the total outcomes, what are the possible outcomes are there when 2 dice are rolled? Let me write first. అవి రాద్దాం మనం ఫస్ట్ మొట్టమొదట. See, when 2 dice are rolled, the possible cases sample space లో మనకి ఎలా ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ డై మీద 1, సెకండ్ డై మీద 1, సో 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 and 1, 6. So next 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. So next 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. So you can expect further also. So 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5. మీరు రాస్తూ ఉండండి. 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Next we have 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. ఇవి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో ఇవన్నీ మనం ఎగ్జామ్ లో రాసుకుంటే టైం వేస్ట్ అవుతుందండి. సో జనరల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే 2 డైస్ కాబట్టి, సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ 6 raised to 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 dice 6 raised to 3, 4 dice 6 raised to 4, n dice 6 raised to n, mathematical induction. So 6 square means we get 6 6 ja 36. ఇప్పుడు కౌంట్ చేయండి, ఇక్కడ మనకు 36 టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టు గెట్ ద సమ్ 2 అంటే చూడండి, సో జస్ట్ ఇట్లా క్రాచ్ చేయండి, ఓన్లీ వన్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్ ఉంటుంది. సో ఇలా క్రాచ్ చేయండి, ఐదర్ 1, 2, 2, 1 మనం కనుక అపియర్ అయితే 3 వస్తుంది. సో ఇది క్రాచ్ చేస్తే మనకు 4 వస్తుంది. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ గివ్స్ us 5. సో ఇక్కడ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 6 వస్తుంది, ఇక్కడ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 7, ఈ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 8. సో దీస్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 9, ఇది 10 అండి, ఇది 11, ఇది 12. అంటే మాక్సిమం మనకు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఎప్పుడైనా మినిమం స్కోర్ అంటే మినిమం టోటల్ వెన్ 2 dice are rolled, మినిమం స్కోర్ అంటే 2 వస్తుంది, ద మాక్సిమం స్కోర్ ఈజ్ 12 వస్తుంది. అంటే యాక్చువల్ గా మనకు సమ్ అనేది లైస్ బిట్వీన్ 2 to 12, 2 less than or equal to సమ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12. మనకు సమ్ 1 అయ్యే అవకాశం ఉండదు, 13 అయ్యే అవకాశం ఉండదు, ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ 2 to 12. సో ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ పోతాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సమ్ 2 అంటే వాటిపై చుక్కల మొత్తము 2 కావడానికి సంభావ్యత. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అంటే పి ఆఫ్ సమ్ 2 అని రాసుకోండి. పి ఆఫ్ సమ్ 2 అంటే జనరల్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ కదండి. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్ అంటే ఒకసారి చూస్తే 1, 1 అంటే ఒక్కటే అవకాశం ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ 1 upon, సో టోటల్ అంటే 36, 1 upon 36. ఇక్కడ ఏమైనా షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయగలుగుతామా? ఎస్, వీ కెన్ యూజ్ ద షార్ట్ కట్. ఇదే ప్రాబ్లాన్ని మనము షార్ట్ కట్ లో ఎలా చేయాలి? We don't have enough time in the examination, so that's why besides we should know the concept as well as the shortcut also. ఎప్పుడైనా మనకు పి ఆఫ్ స్కోర్ అడిగిండి అనుకోండి, అంటే స్కోర్ అంటే టోటల్ ఏదైనా కానీ, స్కోర్ సంథింగ్ ఎక్స్ అడిగిండి అనుకోండి, సో దిస్ ఈస్ x-1 upon 36. ఎప్పుడంటే ఈ స్కోర్ అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7 అయినప్పుడు, స్కోర్ అనేది 7 కంటే తక్కువైనప్పుడు ఈ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయండి. x-1/36 వేర్ x స్టాండ్స్ ఫర్ ద స్కోర్. అది 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 4 కావచ్చు.
5 కావచ్చు, 6 కావచ్చు, 7 కావచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ షార్ట్ కట్ ఏమైతే చూడండి ఏమైతుందో. సో దిస్ we can do like this. So this can be done, right? ఇక్కడ 2 కాబట్టి 2 - 1 రాసుకుంటాను, 36. సో 1/36 అయిపోయిన ఆన్సర్. సో లెట్ us move to the next question. ఇప్పుడు మీరు ఏవి లేకుండా షార్ట్ కట్ తోని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. సమ్ 3 అంటే వాటిపై చుక్కల మొత్తం 3 అయ్యేది. చూడండి ఇక్కడ ఇది సేమ్ ఇదే షార్ట్ కట్ ప్రకారం ఉంది కాబట్టి. సో 3 - 1/36, that is 2/36. So 1/18. If you wish, you can simplify. Sometimes options may be 2/36, it may be 1/18. So accordingly, we need to simplify it. So third option, third problem. So what is the third problem? ఇక్కడ 4, సమ్ 4. ఇప్పుడు మీరు చేయగలుగుతారు. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ 4 - 1/36. దట్ ఈస్ 3/36. So 3 1 ja, 3 12 ja, 1/12. What is the next question? Here we have sum 5. Sum 5. Probability of getting sum అన్న టోటల్ అన్న ఒకటేనండి, 5. ఈ 5 కూడా ఇదే రేంజ్ లో ఉంది, x less than or equal to 7 కాబట్టి this is 5 - 1/36. So 4/36, that is 1/9. So this is fourth problem. Fifth problem. So what is the fifth problem? We have score 7 or sum 7. P of sum 7. So that is shortcut x - 1/36. So x అంటే 7 ఇక్కడ, 7 - 1/36, that is 6/36. So we have 1/6. Right. So let us move to next sixth question. Is a very interesting. Sixth question, I take another color. Probability of getting sum 10. ఈ sum 10 కు ఈ షార్ట్కట్ పనికిరాదు. సో దెన్ వీ మూవ్ టు ద అదర్ షార్ట్కట్ హియర్. ఇక్కడ అదర్ షార్ట్కట్ చూద్దాం. అంటే వెన్ ఎవర్ స్కోర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 7, సో దెన్ వీ నీడ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ షార్ట్కట్. ఈ షార్ట్కట్ యూజ్ చేయాలి. సో పి ఆఫ్ ఎక్స్, స్కోర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 6, 13 - x/36. 13 లో నుంచి ఆ స్కోర్ తీసేయాలండి. తీసేసి బై 36 తో డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది 6 కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ షార్ట్ కట్ మనకి ఏమవుతుందంటే చూడండి, 13 - 10/36. సో వి గెట్ 3/36. సో 1/2, 1/12, సారీ 1/12. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ us మూవ్ టు సెవెంత్ క్వశ్చన్. ఒకసారి 7వ ప్రశ్న చూడండి. 7th 11 అండి, మీరు చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు. 7th, ఎస్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సమ్ 11. సమ్ 11 అంటే ఇది యాక్చువల్ గా 7 కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి 13 - స్కోర్. స్కోర్ ఎంత? 11 కదా. 13 - 11/36, దట్ ఈస్ 2/36. సో 1/18. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గెటింగ్ స్కోర్ 12. ఇది మాక్సిమం స్కోర్ అని కూడా అనొచ్చు. మాక్సిమం స్కోర్ అని కూడా అనొచ్చు. అంటే వెన్ 2 dice are rolled, probability of getting max score. Max score. That means probability of getting sum 12. This also more than 6. అంటే 6 కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి 13 లో నుంచి స్కోర్ తీసేయాలి. 13 - 12/36. సో దట్ ఈస్ 1/36. క్లియర్? ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి. సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్ దిస్ షార్ట్ కట్ యాజ్ వెల్ as దిస్ షార్ట్ కట్.
Okay, next question is even score. This is very interesting. It's very interesting. Probability of getting even score. Even score means ఆ టోటల్ అనేది సరి సంఖ్య కావాలి. అంటే మనం యాక్చువల్గా వీ నీడ్ టు చెక్ వన్స్ అగైన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద సమ్. ఆ రేంజ్ ఆఫ్ ద సమ్ ఎంత 2 to 12 కదా. ఈ 2 to 12 మధ్యలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈవెన్ నెంబర్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే గెటింగ్ ఏ సమ్ ఆఫ్ వాట్ ఐదర్ 2 or 4 or 6 or 8 or 10 or 12. ఈ ఆర్ అన్నప్పుడు ఇన్ ద మ్యాథమెటిక్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కౌంటింగ్. సో వెన్ ఎవర్ ఆర్ ఈస్ దేర్ వీ నీడ్ టు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ వై ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ స్కోర్ 2, the probability of getting score 2 plus probability of getting score 4 plus probability of getting score 6 and so on 8, 10 and 12. But simultaneously here we need to do 1, 2, 3, 4, 5, 6 problems at a time, and both are to be added here. Right? Getting score 2 అంటే ఒకసారి షార్ట్ కట్ చూడండి. ఇది x less than or equal to 7 ఉంది కాబట్టి, so directly we can write this shortcut is 2 minus 1 by 36. Similarly, this is 4 minus 1 by 36. This is 6 minus 1 by 36. But here interesting, 8. It is more than 7. So that's why we need to write 13 minus 8 by 36. This is 13 minus 10 by 36. 13 minus 12 by 36. Right? So 1 upon 36 plus 3 upon 36 plus 5 upon 36. This is also very interesting, 5 upon 36 only. 3 upon 36, 1 upon 36. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ఇప్పుడు LCM తీసుకుంటాం. What is the LCM? 36 is the LCM. So we get 1 plus 3 plus, all are like fractions, that's all. Sum of all the numerators we need to write. 1 plus 3 plus 5 plus 5 plus 3 plus 1. Okay, this equals to 3 plus 1 4 plus 5 9 14 17 18 upon 36. So 18 1 ja, 18 2 ja. So our answer is 1 upon 2. The probability of getting even score is 1 upon 2. Even odd score is also 1 upon 2. So that can be done using complementary events also. Otherwise, you can adopt this method also. Both the ways you can do. అంటే probability of getting సరి మొత్తం రావడానికి ఇక్కడ 1/2 probability. Then the remaining problem we have odd score. It's very interesting. Let us see. Let us do it now. 10th question. Probability of odd score. Odd score. Odd total. అంటే వాటిపై తుక్కల మొత్తము బేసిక్ అవడానికి. సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ కేసెస్? బేసి అంటే 1 తో స్టార్ట్ చేయొద్దండి, వెరీ డేంజరస్. వన్స్ అగైన్ గో త్రూ దిస్ రేంజ్ 2 to 12 కదండి, 2 to 12 మధ్యనే రాయాలి. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 3 or 5 or 7 or 9 or 11, that's all. It cannot exceed 11. 11 means కదండి, ఎందుకంటే 2 to 12 కదండి. రైట్. The probability of getting score 3 plus probability of getting score 5 plus probability of getting score 7 plus probability of getting score 9 plus probability of getting score 11. షార్ట్ కట్ యూజ్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు స్కోర్ 3 అంటే లెస్ దాన్ 7 కాబట్టి x minus 1, score minus 1. 3 minus 1 upon 36. This is 5 minus 1 upon 36. Plus this is 7 minus 1 upon 36. But here danger. Score is actually greater than x is greater than 7. So then
Yeah, 13 minus 9 upon 36. This is 13 minus 11 upon 36. So 2 upon 36 plus 4 upon 36, 6 upon 36 plus 4 upon 36 plus 2 upon 36. So 36 is the LCM. We have 2 plus 4 plus 6 plus 4 plus 2. Let us find out the sum. Sum find out చేద్దాం. 6 plus 6 12, 6 plus 6 12, 12 plus 4 16 plus 2 18 upon 36. So 18 1 ja 8 1 upon 2. So instead of doing this lengthy way, so we can do another manner. So probability of getting odd score equal to 1 minus probability of getting even score. ఎందుకంటే ఆడ్ స్కోర్ వస్తే ఈవెన్ స్కోర్ రాదు కదండి. దే ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఆల్సో దేర్ యూనియన్ ఈజ్ శాంపిల్ స్పేస్ వస్తుంది కాబట్టి కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ అంటారు. సో దిస్ విల్ గెట్ ఇట్. దట్స్ వై 1 minus 1 upon 2, you will be getting 1 upon 2. So you can do, this is alternative method. So you can do this method also. Right, one more we have left with prime score. So prime score ఒకటి చేసేసి మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్ళిపోదాం మనం. Question number 11. So okay, question number 11. Probability of getting a prime score. ప్రైమ్ స్కోర్ అంటే వాటిపై చుక్కల మొత్తం ప్రధాన సంఖ్య అయ్యే ఘటన సంభావ్యత. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 to 11? So what are the prime numbers between 2 to 11? 2 or 3 or 5 or 7, not 9, 10, 11. Only these are the possible cases. 2, 3, 5, 7, 11 are the prime numbers which lies between 2 to 12. So this equals to P of 2 plus P of 3 plus P of 5 plus P of 7 plus P of 11. So probability of getting sum 2 means that is actually 4 minus 1. So we have 2 minus 1 by 36. This is 3 minus 1 by 36 plus 5 minus 1 by 36. So this is 7 minus 1 by 36. Score 11 is very dangerous. This is x greater than 7. Then we need to write it. So 13 minus 11 గా రాస్తామండి ఇక్కడ by 36. అంటే 1 by 36 plus 2 by 36 plus 4 by 36 plus 6 by 36 plus 2 by 36. So 36 is the LCM. 1 plus 2 plus 4 plus 6 plus 2. So this equals to 3 plus 4, 7, 13, 15 upon 36. Now let us see, can it be simplified further? ఇంకా మనం ఫ్యూచర్ లో దీన్ని ఏమన్నా సింప్లిఫై చేయగలుగుతామో ఒకసారి ఆలోచించాలి. 23 5 జా 3 12 జా. సో 5 upon 12. ఇది 2 డైస్ మీద ఇంకా మన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి 2 డైస్ మీద. సో జనరల్లీ 1 dice and also 2 dice problems we have completed. So next, let us move to one more question.
when two dice are rolled, two dice are rolled at random, at random, the probability of getting, the probability the probability of getting same number, same number on both dice, on both dice is, అంటే రెండు పాచికలను దొర్లించే ప్రయోగములో వాటి రెండు పాచికలపై ఒకే సంఖ్య పడే ఘటన సంభావిత, దాన్ని ఒకే సంఖ్యాద్వయము అంటారు, డబులెట్ అని కూడా అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, సేమ్ నెంబర్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డబులెట్, డబులెట్, డబులెట్. రైట్. సొల్యూషన్ చూడండి. వెన్ టూ డైస్ ఆర్ రోల్డ్, ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే మనం రాయొచ్చు ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 స్క్వేర్. సో 6 into 6 is equal to 36. ఇదే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. ఇప్పుడు మనము ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆన్ ద బోత్ డైస్ ఆ ఈవెంట్ ని ఈ అనుకుంటే, ఆ పాసిబుల్ కేసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డై మీద 1, సెకండ్ డై మీద 1, ఫస్ట్ డై మీద 2, సెకండ్ డై మీద 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. అంటే ఇక్కడ పాసిబుల్ కేసెస్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయండి? 6 కేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 కేసెస్. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సేమ్ నెంబర్, సేమ్ నెంబర్, ఒకే సంఖ్యాద్వయము, అంటే probability of E equals to, as per the classical definition of the probability, మనం ఏం రాస్తామండి ఇక్కడ? n of E అంటే favorable cases to E upon total outcomes, n of S. n of E అంటే ఇక్కడ 6 by 36. 6 1 ja, 6 6 ja. So 1 upon 6 is the right answer. Right. So now let us move to 3 days problems. ఇప్పుడు మనం 3 days problem కి వెళ్దాం. So fourth, when 3 dice, 3 dice means 3 symmetrical dice or identical dice. Generally you need to treat like this. 3 సౌష్టవ పాచికలు అని అంటారు, అంటే 3 ఒకే తీరుగా ఉంటాయి, వాటిలో ఏ బయాస్ లేదని అర్థం అనమాట. when 3 dice are rolled, when 3 dice are rolled, then the probability of getting sum or score or total numbers of numbers appear on them, appear on them, appear on them. సో దీనికి మనం ఒక షార్ట్ కట్ రాసుకుందాం, ఆ షార్ట్ కట్ ప్రకారం చేద్దాం. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ సమ్ ఆర్ స్కోర్ ఆర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అపియర్ ఆన్ దెమ్. సో వెన్ 3 dice are rolled, actually we have the range like this. సో దాని రేంజ్ ఎలా ఉంటుందంటే 3 less than or equal to x, less than or equal to 18. The minimum sum is 3, maximum sum is 18. This is minimum, this is maximum, this is maximum, right?
సో మనకు స్కోర్ ను యాక్చువల్ గా లెట్ us డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేద్దాము. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్, దిస్ ఇస్ షార్ట్కట్, you remember the shortcut. Number of favorable cases, number of favorable cases to get score or total x is equal to ఇక్కడ ఏంటంటే n-1 c2, n-1 c2 ఎప్పుడంటే when 3 less than or equal to n less than or equal to 8 అండి, వీటి మధ్యన ఉన్నప్పుడు. సేమ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n-1 c2 minus 3 times n-7 c2 ఎప్పుడంటే 9 less than or equal to n less than or equal to 14. అంటే 9 కు 14 మధ్యన ఉన్నప్పుడు ఈ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయాలి. సేమ్ దిస్ ఇస్ n-1 c2 minus 3 times n-7 c2 plus n-13 c2 when 15 less than or equal to n less than or equal to 18. Okay, so 3 dice ఉన్నప్పుడు then we need to use this shortcut. Better you say this one instead of score x, write down, right? Okay, score x, then formalize this one, then write down score n also, no problem here. So once, let me check this one, this is 3, this is also 1 minute. This is 3 times n-13 c2 formula writer. 3 to 8, 9 to 14 and 15 to 18, right? Okay, let us try to solve the problems now. Fifth question, when 3 dice are rolled, 3 dice are rolled at random, then the probability of getting sum or score or total of numbers appear on them. అంటే 3 పాచికలను యాదృచ్ఛికంగా దొర్లించేటటువంటి ప్రయోగంలో వాటిపై చుక్కల మొత్తము కావడానికి సంభావ్యత. అంటే ఒకటి చూడండి, getting 3, second getting 5, getting 7, getting 12, getting 15, so getting 18. ఇచ్చేదాన్ని ఇంతకు అవసరం లేదు, సో దాని షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేసుకొని చేద్దాం. రైట్, సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లెట్ us solve. when 3 coins are tossed, rolled, అంటే ఎప్పుడైతే 3 పాచికను దొర్లించామో the total outcomes n of s is equal to 6 cube.
6 cube అంటే 6 into 6 into 6, that is 216. ఇప్పుడు మనము ఇది తీసుకుందాం. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సమ్ 3 రావడానికి, దాని యొక్క మొత్తము 3 కావడానికి, 3 అంటే ఈ రేంజ్ లో ఉంది. అప్పుడు షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఏంది ఇక్కడ, n అనేది ఇక్కడ మనము 3 తీసుకోవాలి. అంటే p ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఈ షార్ట్ కట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 మైనస్ 1 C2 అంటే 2C2 వస్తుంది. మనం యాక్చువల్ గా పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ లో చదువుకున్నాం కదా. ఏం చదువుకున్నాం అంటే ఫ్యాక్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కవర్డ్. n ఉంటే 1 అని అర్థం. సో ఇక్కడ మనకేమొస్తుందంటే 2C2 ఈజ్ 1 బై, ఇక్కడ మనం టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏం రాసుకోవాలంటే చూడండి, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఈస్ 216. 216 by 216. So 1/216. This is the probability. Right. ఇప్పుడు మనం 5కి వెళ్దాం. Sum 5. Sum 5. This is first bit. Let us move to the second bit. Second bit కి వెళ్దాం. So probability of getting sum 5. Sum 5 అంటే probability of getting, సరే n is equal to 5 అనుకుందాం. ఇక్కడ by 216, ఎందుకంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ చేంజ్ కాదండి. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ రాసుకోవాల్సింది మనం n-1 C2 రాసుకోవాలి. ఎందుకంటే 5 అనేది 3కు 8కి మధ్యన ఉన్న సంఖ్య కాబట్టి. సో హియర్ 5 minus 1 C2, then we get 4C2 upon 216. సో అగైన్ ఇక్కడ మనం 4C2 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 4C2 is equal to 4 into 4 minus 1 is 3 upon 2 factorial. 2 factorial means 2 into 1. 2 1 ja 2, this is 6. So what do we get answer here? Actually 6 upon 216. 6 1 ja 6, 36 ja. So our answer is 1/36. So I hope it's very clear to you, right? Try next questions also. Next question ఏముందండి, స్కోర్ 7. స్కోర్ 7 కూడా అది 3 to 8 మధ్యనే ఉంటుంది. సో థర్డ్ వన్, score or sum same. P of sum 7. P of n is equal to 7. This is n-1 C2 upon 216. This is 6 C2 upon 216. So 6 C2. 6 C2 means 6 into 5 by 2 into 1. 2 1 ja, 2 3 ja. This will be 15. So this equals to 15 upon 216. 3 5 ja, 3 7 ja, 3 2 ja. So 5/72 is the answer. సో కాకపోతే ఇక్కడ కొద్దిగా మనము 12 అన్నప్పుడు రేంజ్ చూసుకోండి. 12 ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ రేంజ్ లో ఉంటుంది. అప్పుడు ఫార్ములా చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ వన్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సమ్ 12. P of n is equal to 12. సో ఇక్కడ షార్ట్ కట్ ఏంటి చూడండి, n-1 C2. n-1 C2 అంటే 12 minus 1 C2 minus 3 times n-7 అంటే 12 minus 7 C2 upon total number of outcomes. Total number of outcomes is 216. So let us simplify. దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దామండి. సో దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆలోచించండి.
So how to simplify them? So 12 minus 1 is 11, 11C2 minus 3 times, this is 5C2 upon 216. Okay, let us find out 11C2 value. ఇప్పుడు మనం 11C2 వాల్యూ కనుక్కుందామండి. సో 11C2 is equal to 11 into 10 upon 2 factorial. 2 factorial అంటే 2 into 1 కదండి. 2 1 ja 2 5 ja is 55. Right. Next 5C2. What is 5C2? That is 5 into 4 upon 2 into 1. So 2 1 ja 2 2 ja, it is 10. So now let us substitute 11C2 as well as 3 times of 5C2. So 55 minus 3 times of 5C2, 3 times of 10, that becomes 30. 55 minus 30 upon 216. So this is 5, 25 by 216. This is the answer. Okay, probability of getting sum 12, next sum 15. 15 range, let us see 15 range. 15 range comes in this one. Last range lo kostundandi. Right. So let us try to figure it out. This one. So fifth one, probability of getting sum 15. Sum 15, probability of n is equal to 15. That is 15 minus 1 C2 minus 3 times 15 minus 7 C2. Again plus 3 times, very interesting, 15 minus 13. 15 minus 13 C2 upon 216. So 15 minus 1 is 14, 14 C2 minus 3 times 15 minus 7 is 8, 8 C2 and plus 3 times 15 minus 13 is 2, 2 C2, 2 C2 upon 216. So let us try to find out. ఇక్కడ మనం 14C2, 8C2, 2C2. 2C2 అంటే 1 అని మనకు తెలుసు కదండి. సో ఈ వాల్యూస్ ఒకసారి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 14C2 is equal to 14 into 13 upon 2 into 1. 2 1 ja, 2 7 ja. 13 7 times is 91. Am I right? So 8C2. That is 8 into 7 upon 2 into 1. 2 1 ja, 2 4 ja, 28. So let us substitute the values. 2C2, everybody knows. మీకు అందరికీ తెలుసు అది 1 అని. రైట్. ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 14C2 అంటే 91 minus 3 times 28 plus 3 times 1 upon 216. 91 plus 3 అంటే 94 వస్తుందండి. Minus 28 times 3. 3 8 ja 24, 84 upon 216. 94 minus 84 అంటే 10 అండి. 10 upon 216. So if you divide by 2, 2 5 ja, 2 108. 5 upon 108. See, last question we have 18. 18 is directly we can do because 18 is the maximum score. It has only one favorable case. That is, if 6 6 6 3 sixes appear on the 3 dice, we get 18. Only one chance. So 1 upon 216. Instead of applying shortcut, directly we can proceed. అంటే మనకు మూడు పాచికను తొలగించినప్పుడు వాటిపై చుక్కల మొత్తం 18 రావాలంటే ఓన్లీ ఒక అవకాశం ఉంటుందండి. అంటే మూడింటి పైన 6లు పడతా మాత్రమే. 6 plus 6 12, 12 plus 6 8. So right. So probability of getting sum 18. Sum 18. అంటే ఇక్కడ ఫేవరబుల్ కేసెస్ మనము ఓన్లీ వన్ కేస్ 6 6 6 అవుట్ ఆఫ్ 216. సో n of e upon n of s రాద్దాం ఇక్కడ.
షార్ట్ కట్ లెంతీ అవుతుంది, దానికంటే ఇది బెటర్ యూజ్ చేసుకోవడం. సో 1/216. అదేవిధంగా ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ మినిమం స్కోర్ 3 రావడానికి కూడా 1/216 ఏనండి. రైట్, ఇది 3 days ప్రాబ్లం. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మేబీ ఆస్క్డ్ ఆన్ 3 days మీద ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి. సో లెట్ us డిస్కస్ దట్ ప్రాబ్లం. 6th one. When 3 dice are rolled, 3 dice are rolled at random, then the probability of getting same numbers on them, appear on them, appear on them, that means on the 3 dice, is, this is the question. See, my dear students, ఇక్కడ మనకు టోటల్ అవుట్కమ్స్ అయితే మీకు తెలుసు. n of s 3 days కాబట్టి అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 3 6 క్యూబ్, సో 216. ఇక్కడ గెటింగ్ ద సేమ్ నెంబర్, వాటిపై ఒకే సంఖ్య త్రయము, ట్రిపులెట్ 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 ట్రిపులెట్. సి E is equal to 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. This is called getting same numbers on the 3 dice. అంటే n of e is equal to, ఇక్కడ మనకు 6 favorable cases ఉంటాయి. So what is the probability of getting same number on the 3 dice? P of getting same number, వాటిపై ఒకే సంఖ్య పడటము, getting same number. So that is n of e upon n of s. So 6 upon 216. 6 1 ja, 6 36 ja. So 1 upon 36 is the right answer. Right. So next, let us move to next model is kinds. Problems on kinds. Problems on kinds. Problems on kinds. When 3 kinds are tossed, when 3 kinds are tossed at random, then the probability of getting first question, 1 head, second 2 heads, that means exactly 1 head, exactly 2 heads, 3 heads, fourth no heads. No heads means all tails. So fifth one is at least 1 head. It's very interesting. At least 1 head. So at least 2 heads. At most 2 heads. At least and at most. At most 2 heads.
ఓకే, ఇప్పుడు మూడు నాణాలను ఎగరవేసి యాదృచ్ఛికంగా మూడు నాణాలను ఎగరవేసినట్లయితే వాటిపై ఖచ్చితంగా ఒక బొమ్మ లేదా ఖచ్చితంగా రెండు బొమ్మలు, మూడు బొమ్మలు, అసలు ఒక బొమ్మ కూడా పడకపోవడం, కనీసం ఒక బొమ్మ పడే, కనీసం రెండు బొమ్మలు, రెండు లేదా అంతకంటే తక్కువ బొమ్మలు పడే ఘటన సంభావ్యతలు కనుక్కోవాలి. సో ప్రాబబిలిటీస్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో వెన్ త్రీ కైండ్స్ ఆర్ టాస్డ్, ఇక్కడ మనం శాంపిల్ స్పేస్ వీ నీడ్ టు రైట్. శాంపిల్ స్పేస్ వీ నీడ్ టు రైట్ ద టోటల్ అవుట్కమ్స్. అంటే త్రీ కైండ్స్ టాస్ చేయటం అంటే చూడండి, ఫస్ట్ కైన్ మీద 2, సెకండ్ కైన్ మీద కూడా 2 కేసెస్, థర్డ్ కైన్ మీద 2. సో దిస్ ఇస్ 2 cube, దిస్ ఇస్ 2 cube. సో 2 cube మీన్స్ 8 టోటల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చేసింది. యాజ్ ఫార్ as ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ కన్సర్న్డ్, అంటే ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ వన్ హెడ్ అండి. అంటే జనరల్లీ వీ కెన్ సే దట్ గెటింగ్ హెడ్ ఈజ్ ఎక్స్ అనుకుందామండి. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ హెడ్. వన్ హెడ్ అంటే టోటల్ గా మనకి ఇక్కడ 3 కైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 heads లో నుంచి ఒక హెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. దట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 3C1 ways అపాన్ ఇక్కడ 8 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ 3C1 is 3 upon 8. This is the probability. Getting one head complete అయిపోయింది. Then go for second question. Getting exactly 2 heads. That means when x is equal to 2 అండి ఇక్కడ. అంటే 3 kinds కాబట్టి maximum number of possibility for to get the heads means 3. దాంట్లో నుంచి we need to select the 2 heads. అంటే that can be done 3C2 ways. ఇక్కడ టోటల్ అంటే 8. సో 3C2 అంటే 3C2 is equal to 3 లో నుంచి 2 తీసేస్తే 1 కాబట్టి 3C1. సో 3. This also 3. Probability is 3/8. Next, third one. Probability of getting exactly 3 heads. 3 కి 3 heads రావడం. Probability of getting 3 heads means 3C3 upon 8. So we know that NCN is equal to NC0 equal to 1. Already we had a discussion in permutations and combinations. So ఇక్కడ 3C3 అంటే 1 అండి. So probability is 1 upon 8. The fourth one is, so probability of getting no head, P of x is equal to 0. That is 3C0 upon 8. సో ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ NC1 అంటే 1. సో 3C0 means 1 upon 8. No heads. At least one head. This is very, very important. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కనీసం ఒక బొమ్మ పడే ఘటన సంభావ్యత, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ. దీన్ని ఒక సింపుల్ లాజిక్ లో చేసుకోవచ్చు, కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ ప్రకారం చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ 1 మైనస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. దట్ ఈస్ 1 మైనస్ 1/8. So 8 is the LCM. 8 1 ja 8, 8 minus 1, 7 upon 8. So next is very interesting, at least 2 heads. At least 2 heads. Probability of getting at least 2 heads means 1 minus P of x less than 2. X less than 2 ante either 0 or 1. So that is 1 minus, we can write P of x is equal to 0, probability of getting no head plus probability of getting one head అండి, ఒక హెడ్ రావడం. ఆల్రెడీ ఇవన్నీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో P of x is equal to 0 అంటే 1 upon 8. సో ఒక హెడ్ రావటం అనేది చూడండి ఇక్కడ 3/8. సో దిస్ ఈస్ 1 minus 4/8. అంటే 1 minus 1/2. దిస్ ఈస్ 1/2. ప్రాబబిలిటీ ఈస్ 1/2. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎట్ మోస్ట్ 2 heads. At most 2 heads. So at most 2 heads means probability of getting x less than or equal to 2.
That means probability of getting 0 head, probability of getting 1 head plus probability of getting 2 heads. Probability of getting no head means 1 upon 8. 1 head means 3 upon 8. ఇది కూడా 3 upon 8. టోటల్ గా మనకి ఇది 3 + 3 7/8 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇది ఓన్లీ 3 కైండ్సే కాదండి, 4 కైండ్స్, 5 కైండ్స్, 6 కైండ్స్, 7 కైండ్స్, 8 కైండ్స్ ఏది ఇచ్చినా కానీ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం ఈ మోడల్ గా చేసుకోవచ్చు. సో ఐ హోప్ యూ మైట్ have practiced all these things. Tomorrow we shall discuss some more interesting problems. Till then, goodbye. Thank you. Bye bye. ఓకే, అందరికి పీడిఎఫ్ పంపిస్తానండి. I will forward it. Don't worry. Thank you. Bye bye.